नमस्कार प्रेक्षक हो. बालशक्ती मराठीच्या सारांश या कार्यक्रमामध्ये तुमचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आजच्या भागामध्ये आपण भारताची बदललेली परराष्ट्रीय नीती आणि त्याचा इतर देशांच्या संबंधांवर होणारा परिणाम याबद्दल माहिती करून घेणार आहोत. आणि यासाठी आपल्यामध्ये आज उपस्थित आहेत निवृत्त लेफ्टनंट जनरल संजय कुलकर्णी सर. सरांची थोडक्यात ओळख करून द्यायची झाली तर परम विशिष्ट सेवा पदक, अतिविशिष्ट सेवा पदक, शौर्य चक्र, सेना पदक आणि विशिष्ट सेवा पदकाने सन्मानित असणारे सर 4 कुमाऊ रेजिमेंटमध्ये 1977 साली रुजू झाले. आपल्या 39 वर्षांच्या सेवा काळात सर 1983 मध्ये ऑपरेशन पोलर बियर आणि 1984 मध्ये ऑपरेशन मेघदूत या 2 महत्वाच्या कामगिऱ्यांमध्ये सहभागी झाले होते. त्यातील ऑपरेशन मेघदूत त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पार पडले होते. अरुणाचल प्रदेशातील बंडखोरीच्या वेळी राष्ट्रीय रायफल्स बटालियनचं त्यांनी नेतृत्व केलं. अरुणाचल प्रदेशातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ इन्फंट्री बटालियन, इन्फंट्री ब्रिगेड आणि एका सैन्य तुकडीचं त्यांनी नेतृत्व केलं. त्यासाठी त्यांना राज्यपाल सुवर्ण पदकाने सन्मानित करण्यात आलं. इन्फंट्रीचे महासंचालक म्हणून सर निवृत्त झाले. सर, आजच्या भागात तुमचं स्वागत करताना मनपूर्वक आनंद होतोय. नमस्कार. नमस्कार. सर, अगदी मी जसं आता आपल्या ज्या वेळेला कार्यक्रमाची सुरुवात केली त्यावेळेला असं म्हटलं होतं की परराष्ट्र धोरण हे बदलणारं आहे. आतापर्यंत अलिप्तवाद हे धोरण स्वीकारणारा भारत गेल्या काही वर्षांपासून वेगवेगळ्या देशांशी आपले संबंध सुधारावे त्याच्यासाठी प्रयत्न करतो. आणि गेल्या महिनाभरामध्ये जर आपण बघितलं तर अमेरिका, त्याच्यानंतर इजिप्त, त्याच्यानंतर फ्रान्स आणि UAE असा दौरा आपल्या पंतप्रधानांनी केलेला आहे. अशा दौऱ्यांचं नेमकं काय महत्व असतं असं तुम्हाला वाटतं? आपण जेव्हा पण म्हणतो दरवेळेला भारत म्हणजे आपण म्हणतो नॉन अलाइन, आणि नॉन अलाइन म्हणजे आपल्याला वाटतं जसं काय आपण न्यूट्रल आहोत आणि कोणाच्याच बरोबर नाही. असं नसतं. आपण कोणाच्या बरोबर नाही, पण आपलं नॅशनल जे इंटरेस्ट आहे दॅट कम्स फर्स्ट ऑलवेज अँड एव्हरी टाइम. तर त्या नॅशनल इंटरेस्टला पाहून आपण कसं आपल्याला आता मे बी समटाइम बॅक आपण म्हणायचं युनिपोलर वर्ल्ड, त्याच्या आधी कोल्ड वॉर, आणि मग कोल्ड वॉर नंतर अमेरिकेचा एकदम दबदबा होता, जसं सोव्हिएट युनियन ब्रेकअप झालं, मग त्याच्यानंतर पुन्हा सुरू झालं. चीन मध्ये मध्ये ज्याप्रमाणे पुढे पुढे करण्याचे प्रयत्न करतोय, एक्सपॅन्शनिझम, ट्राईंग टू काय त्याला म्हणतात आपण काय म्हणावं त्या दादागिरी काइंड ऑफ अ थिंग, की आम्ही आहो आणि आमच्याकडे तुम्ही पहा, आणि नाही पाहिलं तर आम्हाला माहिती आम्ही तुम्हाला काय करू शकतो. तर ही जी इंटरनॅशनल सिच्युएशन होती त्याच्यामध्ये आता हळूहळू अमेरिकेचा पण दबदबा थोडा कमी झाला आहे, चायनाचा थोडासा वाढायला आलाय. त्या दृष्टिकोनामध्ये इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, आणि मल्टीपोलर वर्ल्ड मध्ये भारत जो आहे आता आपलं जो देश आहे, economically it is growing, militarily it is growing, technically it is growing, in every field आपण पाहूया तर इंडिया इज मेकिंग एन इम्पॅक्ट, आणि दॅट इम्पॅक्ट आता सगळ्यांना कळायला लागलाय. आणि त्या इम्पॅक्टला लीड करणारे आपले प्राईम मिनिस्टर मोदी साहेब. यांच्यामुळे आता काय झालंय, एव्हरीवेअर आपण सगळ्यांना, आपण आपल्या भारतात ऑपोजिशन पार्टीज काही म्हणावं, लोक ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन करत राहतात, पण पूर्ण विश्वभरात जिथे आपले प्रधानमंत्री जातात, काय इज आयदर अवॉर्डेड द हायेस्ट नॅशनल अवॉर्ड, इज गिवन द फायनेस्ट ऑफ रिसेप्शन्स. इंडियन डायस्पोरा जिथे जिथे पण आहे तिथे सगळे जमा होतात, 10-10, 12-12 तास प्रवास करून त्याला भेटायला येतात. तर हे जेव्हा आपण पाहतो तर अक्षरशः आपल्यालाही वाटतं की काहीतरी आहे या आपल्या देशामध्ये, जे पूर्ण विश्वभरात एक सम काइंड ऑफ एन अट्रॅक्शन इज देअर. अँड व्हॉट इज दॅट अट्रॅक्शन? एवढंच नाही की वी आर द मोस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री म्हणून आहे, ऑर वी आर अ ह्यूज मार्केट याच्यामुळे आहे, असं पण नाही. बट वी आर लिटरली, ऑफकोर्स वी आर द मोस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री, इट्स अ ह्यूज मार्केट, वी आर ग्रोईंग मिलिटरीली, वी आर ग्रोईंग इकॉनॉमिकली, आणि आता पहा 5th लार्जेस्ट इकॉनॉमी इन द वर्ल्ड. अजून 5-7 वर्षात विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी. दो ऑफकोर्स अमेरिका, चायना नंतर इंडियाचा नंबर येईल. देर बी अ डिफरन्स, देर मे बी अ डिफरन्स ऑफ $10 trillion बिटवीन चायना अँड इंडिया.
but doesn't matter. But the fact that we will be the third largest economy, skilled manpower, dedicated manpower, democracy, rule of law, हे सगळं जेव्हा आपण पाहतो विश्वभरात, तेव्हा लोकांना वाटतं की if there is a spark, if there is a country which can grow, which can keep the world united peacefully, it is India. आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है आपल्या प्रधानमंत्रीने एक सगळ्या जागी जिथे जातो आपण ते म्हणतात वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज अ लार्ज फॅमिली. भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है. हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं. वसुधैव कुटुंबकम. जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. काय याच्यामध्ये आता G20ची प्रेसिडेन्सी, SCOची प्रेसिडेन्सी, ते हे जे आहेत, आणि आज आपण जसं पाहतो रशिया आणि युक्रेन मध्ये वॉर, एनर्जी क्रायसिस, फूड क्रायसिस, फर्टिलायझर क्रायसिस, डिप्रेशन द वर्ल्ड ओव्हर, कोविड-19, ज्या प्रमाणे आपण पाहतो आफ्रिकामध्ये त्रास आहे, युरोपमध्ये त्रास आहे, साऊथ एशियामध्ये सगळ्या जागी त्रास आहे. आपण पाहतो पाकिस्तानमध्ये काय होत आहे, म्यानमारमध्ये आपण आपल्याला दिसतच आहे काय होत आहे. ते हे सगळं पाहतात. श्रीलंकामध्ये आत्ताच काय झालं सगळ्यांनाच माहिती आहे, आणि आता हळूहळू श्रीलंका उभरत आहे. त्याच्यामध्ये भारताने चांगलीच मदत केली श्रीलंकाची, न बोलता न सांगता. आणि आज श्रीलंकालाही वाटतं की त्यांनी चायनाशी दोस्ती केली, पण त्याच्यामुळे काय झालं, त्यांचाच पूर्ण देश आहे श्रीलंका, इट वॉज ऑलमोस्ट शॅटर्ड. आणि भारतमध्ये आल्यानंतर एकदम श्रीलंकाला दॅट काइंड ऑफ अ फिलिंग, येस अ गुड नेबर, त्यांनी मदत केली आणि त्या मदतामुळे श्रीलंका पुढे उभारलं. त्याच्यामुळे वी फाइंड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स दॅट आर हॅपनिंग. त्या अशा दृष्टीमध्ये जे आपले पंतप्रधान जातात पूर्ण वर्ल्ड मध्ये, चाहे अमेरिका असू दे, ऑस्ट्रेलिया असू दे, फ्रान्स असू दे, UAE, इजिप्त, you find that there is a tremendous amount of warmth in reception, in the feeling ki bhai, yes, he is a prime minister of a country which is growing. He is a prime minister of a country which is economically strong. He is a prime minister of a country which has values. He is a prime minister of a country which is people are full of skill, passion, commitment, and there's a desire to do everything. Then there is something that attracts India to the world. It's a transfer of technology. Even in terms of military, you see, whether it is in America technology द्यायला तयार आहे, whether it is in space, whether it is in your artificial intelligence, whether it is cyber, this thing, or whether it is solar, same thing, whether it is giving aircraft engines, America द्यायला तयार आहे आपल्या तेजस प्रोजेक्ट साठी, which will be coming with 80% transfer of technology. France द्यायला तयार आहे with Saffron 100% transfer of technology. So you find there's a lot of sync, which is energy, which is going on between France, ऑस्ट्रेलिया मदत करायला तयार आहे. आपलं पाहतो की क्वाड मध्ये आपलं एक वी आर वन ऑफ द पार्टनर्स इन क्वाड. एव्हरीबडी रिअलाइज वॉन्ट्स इंडो पॅसिफिक टू बी फ्री. मग द फ्रीडम ऑफ नॅव्हिगेशन जे आहे, nobody should interfere in the navigation for trade. So there's a lot, whether it is in UAE. At the UAE मध्ये 30% diaspora is Indian diaspora. When you can well imagine a country which has just about a population of which 30% are Indian. The contribution पहा आपल्या भारतीय लोकांचा UAEच्या याच्यामध्ये. इजिप्त पहा, ओल्ड सिव्हिलायझेशन, आणि इंडिया ओल्ड सिव्हिलायझेशन. या दोघा सिव्हिलायझेशनचे एक तऱ्हेने we can see that friendliness that was there when their president came here for the Republic Day. When आपले मोदी साहेब तिथे गेले, he been given the highest award in Egypt also. He was given in UAE earlier. France, he was honored. America, he was honored. They feel that they can now do
It is not with a view to check China. It is with a view to ensure that there is a balance in the world, that there is peace in the world, that everybody should grow together. A sizable amount of English speaking population. Now, we can speak English, we can understand English, we communicate in English. Apna diaspora, whether about over 5 million people are in America alone. आता प्रधानमंत्री म्हणतात over $100 billion is coming from as remittances from our diaspora abroad. What a huge amount which is coming. So there's a lot that is happening, and I think we as Indians, मला वाटतं, we should be very proud that we are Indians. We should be very happy that we are a respected race in the world. All these countries, whether it is France, whether it is USA, whether it is UAE, whether it is Egypt, Australia, everybody is on the same platform. Terrorism is something which we all must fight for, and it is an evil which we must unitedly fight. At the COVID-19 मध्ये, you can imagine how much India helped. इंडियाने किती देशांना मदत केली. You could see a prime minister of a Pacific country. He is almost touching the feet of the prime minister. So what does that show? That shows the kind of respect that they have for a country which came for their assistance. Now the COVID-19 मध्ये त्यांची entire population could have wiped off. So we took a lead. We did not charge money. We just gave as a humanitarian gesture. आपण म्हणतोय वसुदैव कुटुंबकम, आपण करतो पण, बोलतो पण आहे आणि करतो पण आहे. तर दॅट इन दॅट लिडरशिप जे आहे आपल्या लिडरशिपमध्ये दिसतंय, आणि ते दिसण्यामुळे लोकांना वाटतंय की येस, या देशात काहीतरी आहे आणि या देशाशी संबंध ठेवले तर फायदाच होईल. त्यांनाच नाही, पूर्ण विश्वभरात फायदा होईल. आय थिंक दॅट इज व्हॉट वी मस्ट ऑल लुक ॲट इट. या आराधना. सर, नेहमी असं बघितलं गेलं, म्हणजे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत वेगवेगळ्या काळामध्ये पंतप्रधानांचा या परराष्ट्र धोरणावरती खूप जास्त प्रभाव पडल्याचं आपल्याला बघायला मिळतं. याची काय कारणं असतील असं तुम्हाला वाटतं? काय असतं ना, इव्हन सिन्स इंडिपेंडन्स आपण पाहतो पंडित नेहरू, द फिलिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट होतं देश, आणि त्यावेळेला द मीडिया वॉज नॉट सो इफेक्टिव्ह, इट वॉज नॉट देअर. आता आपण कसं बसलं, आता तुम्ही पुण्याला, मी दिल्लीला आहे, तरी आपण बोलू शकतो. इट इज सो पॉसिबल. आधी इट वॉज इम्पॉसिबल. वी कुड नॉट इव्हन कम्युनिकेट. आपण पत्राने व्यवहार करायचा. सो मेनी थिंग्स आर हॅपनिंग. इट वॉज ऑलमोस्ट काय त्याला म्हणतात, त्यात एव्हरीबडी त्यांना जे वाटलं त्यावेळेला ते वाटलं त्यांना प्राईम मिनिस्टरला, त्यांनी आपल्या प्रमाणे केलं. चांगलं केलं, वाईट केलं, दॅट वी कॅन टॉक लेटर. दॅट इज नॉट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज whatever best he thought he did. Whether today we can say that, well, certain steps were not right or certain steps were wrong, but they did it in their own little way. Everybody, मला तरी असं वाटतं, everybody has worked for national interest. There is no denying the fact. National interest for all the prime ministers has come first, foremost, in every time. But that national interest and how it could be done, that difference is now seen. So we are using media. We are making sure that we are able to communicate well. We are making sure that our national interest is never compromised. So now you realize that India is on its own feet. And that is only possible because we are growing economically. And that is only possible because we are self-sufficient in food. That is the most important thing, is we are self-sufficient in food. Since we are self-sufficient in food, आपल्याला कमी काळजी नाही आहे. And then we are able to do things, everything in our national interest. आता रशियाच्या विरुद्ध किती युरोपियन कंट्रीज उभे आहेत, नाटो उभे आहेत, लोकतंत्र देश जे डेमोक्रेसीज म्हणतात ते सगळे उभे आहेत. पण इंडिया इज एबल टू टेक इट्स ओन स्टँड की नाही, रशिया हॅज बीन अ गुड फ्रेंड, रशिया विल रिमेन फ्रेंडली टू इंडिया, रशिया हॅज हेल्प्ड इंडिया. अँड इन दिस पर्टिक्युलर, प्रधानमंत्री म्हणतायत पुन्हा पुन्हा, ते युक्रेनशी बोलतायत, झेलेन्स्कीशी पण बोलतात, पुटिनशी पण बोलतात, आणि दोघांशी बोलून दोघांना म्हणतायत की भाई, हे जे भांडण सुरू आहे याला बंद करा, आपण बोलूया, हे युग भांडण्याचं नाहीये, बोलून आपण आपले जे वादविवाद आहेत आपण सुलझूया. पण दिस काइंड ऑफ अ फिलिंग अँड काय आपण म्हणूया की दॅट रिस्पेक्ट विथ द पॉलिटिकल लिडरशिप हॅज टुडे, दॅट प्रोबेबली was there earlier also. I will not say it was not there. It was there. But even though Mrs. Gandhi was so strong in India and she was so powerful and she was so good
and she did so many good things, but America had a very different opinion about her. So you saw that how Nixon spoke about her, how Kissinger spoke about her. So there was a feeling that within the country they are so good, they are so nice, but that recognition was not coming. And that recognition not coming, you found that America was helping Pakistan, and Pakistan is in turn helping China, and China and Pakistan are getting together. So this kind of you can say the environment in and around India was not conducive for development. And काही ना काही मागे पुढे त्रास द्या. But आता we find that there is a tremendous that environment for development, that environment for growth, that environment to push. It is more of governance, not interference. Privatization, allowing people to grow up. Startups are coming in, giving encouragement to startups, giving encouragement to privatization. You found ordnance factories have been corporatized. You start competing with the world and start ensuring no protectionism will be given. Compete kara, bring international standards into all your production, manufacturing. So याच्यामुळे काय असतं, there is a feeling now that how does the transfer of technology come? Transfer of technology comes only when they know that India is capable of manufacturing of international standards. There's no compromise. That ability आपल्या देशात आल्यानंतर you find that the respect for the nation has gone up. And that respect we will continue to sustain primarily because of our economic strength. And from that economic strength comes the military strength. And from military strength comes diplomatic strength. And when all three are strong, you get the political strength. And then you negotiate from a position of strength. It's an interdependent world. Nobody is independent of everything. It's interdependency. The American economy मध्ये आपल्या इंडियन्सचा भाग किती आहे? Whether it is in NASA, whether it is in World Bank, or whether it is in computer, whether it is in Microsoft, anywhere and everywhere you find that the Indians are there. So why? Because they realize they are hard-working people, they're sincere people, they're conscientious people, they're committed people. So इस देश के ऊपर भरोसा कर सकते हैं. That is what has come, resulting in our own image having gone up. And slowly we have a long way to go. हे नाही की आपण सगळं केलं. Nothing. We may have just achieved about 25%, and 75% is yet to be achieved. But at least we are on the right track. We should be maybe among the top 10 or 25 countries in the world, even in human index, even in all other indexes that we are looking at. Virtually we can say we can write off the poverty from our country. Education levels will be almost 100% people will be educated. Now you find banking is almost available to every person. You find mobiles are with every individual. So there's a lot that is happening. So that itself speaks volumes of our strength. What a difference, what a change. And that change is only possible because we have absorbed technology and people have accepted that technology. And local and it is two-way street, that is all. I think that is what makes India a great country and a country which everybody wants to be friends with. And that is the reason why our Prime Minister, whichever country he goes, he can go to the Indo-Pacific countries, he can go US, Australia, Egypt, France, and anywhere and everywhere. The other side also looks at him. He is a man who can be dealt with. He's sincere, he's honest, he's committed, he is thinking about his country. He doesn't have any other, there's no hidden agenda in his approach to a problem. So let's work with a man who's a clean heart. And hopefully, I'm happy at least we are born in a generation where we can see at least a lot of good before we finally kick the bucket. सर, ह्या सगळ्या म्हणजे आता भारताचे इतर देशांबरोबर संबंध सुधारत आहेत. ह्याचा भारत आणि चीन ऑलरेडी त्यांचे संबंध ताणलेले आहेत, प्रचंड टेन्शन्स आहेत. ह्या परिस्थितीवरती परिणाम होण्याची शक्यता किती असं तुम्हाला वाटतं? परिणाम तो होणार. का की चायनाला नेहमीच वाटायचं की आर क्लोजनेस विथ द युनायटेड स्टेट्स और अर्लियर टाइम्स आर क्लोजनेस द सोवियत युनियन इज अँटी चायना. इट वॉज नॉट अँटी चायना साईड, बिकॉज चायना जेव्हापासून कम्युनिस्ट चायना आले आपले संबंध चीनच्या बरोबर चांगले होते. असं नाही की चीनच्या बरोबर संबंध चांगले नव्हते. वेन चांग काय शेक होते त्याचे येणं,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मध्ये, सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये, we were all part of the whole team. And China was always there. It is only the regime has changed. So communist China comes in 1949. The communist Chinaचे जे विचार आहेत, they are expansionist. म्हणजे it is like a trying to consider themselves rather superior. आणि त्यांना वाटायचं the competitor, if there is, it is India. आणि इंडियाकडूनच कॉम्पिटिशन आहे. सो एशियामध्ये नंबर वन व्हायला जे त्यांना पाहिजे की वी शुड बी एशिया नंबर वन अँड स्लोली अँड स्टडीली बिकम वर्ल्ड नंबर वन. सो विच इज द कंट्री विच इज कमिंग इन द वे? दे विल इट इज इंडिया. इंडिया इज कमिंग इन द वे ऑफ अटेनिंग दॅट रँक. आणि त्याच्यामुळे when they see that the way India is getting closer to United States, or way India is maintaining its relations with Russia, the way India is maintaining its relations across the country, across the world, you can say, whether it is with Australia, whether it is with Japan, whether it is with France, whether it is with Australia and Europe, and everywhere, whether even it is with Vietnam, any country, or Indonesia. So we find that whether it is in ASEAN, or whether it is with the NATO countries, or whether it is with European countries, or American countries, or African countries, India is trying to maintain and keep good relations. And तसं त्याला वाटतं, चायनाला वाटतं की वेल India is not likely to allow China to become number one the way they desire. And plus communist, India is a democracy, India is rule of law, India's behavior is absolutely as per international standards and international behavior. आपल्याला वाटतं why China is not settling the border dispute? It is only because China will never settle the border dispute. चायनाला वाटतं की आपण कसं पण करावं, काही पण करावं, भारताला आपल्या खाली ठेवावं आणि भारताला कधी पण ते करू देऊ नये जे भारताला वाटतं आपण करू शकतो. सो कीप इंडिया perpetually confined to South Asia, and South Asia मध्ये पण गरीब राहू द्यावं, त्याला प्रगती करू द्यावी नाही. काही ना काही पाकिस्तानला मदत करून whether it is terrorism or help the northeast insurgency राहू द्यावं, म्हणजे समथिंग ऑर द अदर उपद्रव डोकं आणि उपद्रवी काम करायची, कशी करायची आणि कसं भारताला पुढे जाऊ द्यायचं नाही, ते चीनचं विचार. चाहे ते अरुणाचलमध्ये असू दे, या ईस्टर्न लडाखमध्ये असू दे, या विथ द हेल्प ऑफ पाकिस्तान इन्सर्जन्सी असू दे, या काश्मीरमध्ये काय ना काय करायला ते टेररिझम. सो समथिंग ऑर द अदर दे विल डू टू एन्श्योर दॅट इंडिया इज परपेच्युअली केप्ट इन द स्पेन. आणि एक लोकतंत्र असल्यामुळे चिकार लोक भारतातही आहेत ज्यांची विचारधारा चायनाची मिळते. तर ज्यांची विचारधारा चायनाशी मिळते आणि आपल्यामध्ये पण लोक असतील जे आपण 5% म्हणू, that 5% out of this huge population is huge in number. So everything is huge because population is huge. तर त्याच्यामुळे मग हा जो त्रास होतो त्रास होतो. त्याचा चायना फायदा उचलायला कम्युनिस्ट पार्टीज आहे, तिथे पण कम्युनिस्ट पार्टीज आहे, इथे पण येते. 62 मध्ये आपण पाहिलं कसे लोकांचे विचारधारा हिंदुस्थानात होते. केव्हा ते म्हणतील की आम्ही पण भारतीय आहोत, आहेत भारतीय, but that thinking is not as what it should be in line with nation. The two sides of the same coin. So China definitely is not happy. So Chinaवर क्वाड झालं, ऑकस झालं, व्हेरियस एक्सरसाइजेस आर्म फोर्सेस करते, एअरफोर्स करते एक्सरसाइजेस दुसऱ्या एअरफोर्सेस बरोबर, इंडियन नेव्ही करते, आर्मी करते. सो ऑल दिस इंटरऑपरेबिलिटी होत आहे. G20 ची प्रेसिडेन्सी आहे, SCO ची प्रेसिडेन्सी आहे. लोक पुन्हा पुन्हा म्हणतात की UN मध्ये वी शुड बिकम अ परमनंट मेंबर. सो देयर सो मेनी थिंग्स हॅपनिंग इन फेवर ऑफ इंडिया की ते चीनला ते आवडत नाही. आणखी ते आवडत नसल्यामुळे मग ते कसं त्रास द्यायचा भारताला, कसं भारताला आपला दाबून ठेवायचं आणि काही ना काही उपद्रव करत राहायचा, तर चीनच्या विचारधारामध्ये राहतं. सर, याच निमित्ताने अजून एक प्रश्न मला विचारा असं वाटतं. तुम्ही अरुणाचल प्रदेशच्या बॉर्डरवरती बरीच वर्ष होतात, तिथलं परिस्थिती तुम्ही बघितलेली आहे. ईशान्य राज्ये जी आहेत ही ईशान्य राज्यांमध्ये बऱ्याचदा इन्सर्जन्सीज झालेल्या दिसतात. त्याच्या मागे चायनाचा हात असावा असं वाटतं तुम्हाला, किंवा आताच्याही काळामध्ये मणिपूरमध्ये जी काही परिस्थिती आहे त्याच्यामध्ये कुठेतरी चायना याला सपोर्ट करते असं काही आहे? आधी काय असं, when the insurgency started in Nagaland, Mizoram, even in Manipur जेव्हा असायचं, to a large extent तिकडचे जे insurgents होते, like even Barua was there in China today, परेश बरुआ. So ही जी लोक होती याला चायना मदत करायची प्रश्नच नाही. आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान
East Pakistan became Bangladesh. So Pakistan also became a little more active in that area. And त्यांची पण मग काय त्याला म्हणतात terrorism, helping people with weapons, and then part of the you can say the red triangle which is there over there in terms of Myanmar, Laos, Thailand, that complete drug mafia which is working there. हे सगळं जेव्हा आपण पाहतो डेफिनेटली, अँड प्लस आपल्या लोकांमध्ये इंटर एथनिक रायव्हलरी विच इज देअर, त्याचा फायदा मग ते उचलतात. Though of course आता जे मणिपूरमध्ये होते, it is primarily within the community. I will not be saying that there is so much of external interference. Yes, there may be a drug angle, which is a huge thing, and those drugs, because of the drugs are flowing from Myanmar, and Myanmar मध्ये the way things have changed, regime change झालं, त्याच्यानंतर आपण म्यानमार मध्ये पाहतो how the drugs are coming, how the cultivation of poppy is there in on the hills of Manipur, how the communities were benefited from the drug, French economy, drug economy, this economy, plus the availability of weapons in the grey market. So there's a lot which is happening over there. So you find that the interference by China, though it may not be correct to say that in the present context they may have interfered. But yes, the ability to interfere is definitely there, and now they will not hesitate to interfere. That would be their aim. But we should ensure that they should not succeed. And for that reason, it's very essential that आपली जी लोक आहेत सगळी, आपलीच सगळे लोक आहेत, याचा प्रश्नच नाही आहे. We should all take them together. आणि मणिपूरमध्ये also there should be no cookies and metis and nagas and methi panga. हे सगळे मणिपुरी आहेत. हे मणिपुरी राहून आणि मणिपुरी समजूनच काही निघालं तर दॅट सोल्युशन हॅज टू बी एज अ मणिपुरी, नॉट ॲज अ कुकी और अ मेथी और अ नागा. असं आपण बघायला लागलो मग त्रास होतो. सो वी हॅव वन्स दे इन मणिपूर, दे आर मणिपुरी. लाईक वन्स वी गो अँड सेटल डाऊन इन अमेरिका, दे आर अमेरिकन. बट when in America, you become American. When you're in France, you become French. If you don't become French, problem पाहिलं France मध्ये काय झालंय. So similarly here also, wherever, whatever, your ethnicity might be with anybody and everybody. That is my personal decision. But once you're a part of a particular state, which is called Manipur, then everybody is a Manipuri. But first interest is the nation, second interest is your state, and third can be your community, tribes, ethnicity, जे पण caste, creed, religion, जे म्हणा ते चालेल. But nation comes first, your state comes next, and then everything else follows. Religion has no role to play, absolutely no role to play in Manipur. असं मला वाटतं. They are Christians or they are Hindus because they were like that. Initially, they are neither Christians nor Hindus. They are separate, but subsequently, that is that. It is a tribe, the Kuki tribe and the Methi. So both are tribes, both are hill tribes only. तर मला असं वाटतं they should, the only way forward as I see is they must see themselves, all of them, as a Manipuri, discuss as a Manipuri. I'm sure there'll be a solution found moment the discussion is Manipuri, all equal. Yeah. सर, खरं तर आपलं परराष्ट्र धोरण हे बदलत्या काळानुसार कसं बदलत चाललेलं आहे. म्हणजे आधी अलिप्ततावाद, त्याच्यानंतर नेबरहुड फर्स्ट, आणि आता वसुधैव कुटुंबकम ही जी संकल्पना आपण आता घेऊन संपूर्ण जगभरामध्ये पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. या संदर्भात जी काही माहिती आज तुम्ही दिलीत, या सगळ्या माहितीबद्दल सगळ्या प्रेक्षकांच्या वतीने खूप खूप आभार सर. धन्यवाद. नमस्कार. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार. प्रेक्षक हो, आजचा हा भाग आणि या भागात मिळालेली माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट्सद्वारे आमच्यापर्यंत नक्की पोहोचवा. त्यासाठी काय करायचंय, भारत शक्ती मराठी या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. याशिवाय इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना सुद्धा तुम्ही फॉलो करत असाल अशी आम्हाला आशा आहे. भेटूया सारांश पुढच्या भागात एका नवीन विषयासह. तोपर्यंत नमस्कार.